Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Muhammadan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat, and Qawwali recitations, and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Naqshbandi for chanting, meditation, and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul.
With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امین المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگه مهر علی در سینه‌ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اللهم صل وسلم وبارك Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In pursuit of angelic power,
the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Naqshbandi Ahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power, understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was granted the highest of stations by God Almighty, and nowhere is it clearer than in the heart of the Holy Quran, Surah Yasin. It is through Prophet Muhammad's light that all of creation came into existence. This brilliant composition decodes the realities of words, revealing the true secrets held within individual Arabic letters, masterfully explained by author Sheikh Naqshbandi Ahmadi. This is further illuminated by over 400 full-color images, including unique hand-drawn artwork and beautiful graphics. Get your copy today, available on Amazon worldwide. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने किसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फरशी भी दीवाने सारे तेरे ने शहरक तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े शहरक तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े जो दिल विच मेरे अंदर ठिकाने सारे तेरे ने जो दिल विच मेरे
فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے میرا نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر میرا نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر غریبا نال محبوبا یارانے سارے تیرے نے غریبا نال محبوبا یارانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے That's nice. Adam, is that your child? Seems like you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم بمدد يا سيدي يا سلطان الأولياء الشيخ عبد الفايز الدغستاني سيدنا الشيخ محمد ناظم عادل حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل بمددكم ونظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم إن شاء الله بنيات مولد النبي صلى الله عليه وسلم في بركات شهر ربي الأول يا ربي just us from the light and the reality of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and let us to join in the celebration throughout all your creation and all your paradises and all your worlds Ya Rabbil Alameen. Grant us to be dressed from those realities beyond even what our intention and understanding of our intention is. Grant us from the intention of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Ameen Ya Rabbil Alameen. Ameen. Let's go. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتولى إليه ممار ليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأهلنا ولأموات
صلاتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات، ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين، وأنيتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عالم الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام، وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت ويمر المريض بطاعة الله وإلى حضرة النبي. سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغم الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا عوننا في الله، أصانا عذاب بفضل الله، ويا أقتاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله مدد مدد يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر الصديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد فاطمة الزهراء مدد يا إمام
سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا سروري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد يا عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا شيخ عظيم مدد يا شيخ هشام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوقت مدد يا فرادي مدد يا صديقون مدد يا يمني مدد يا إمام العارفين مدد يا صفوي مدد يا مرد برهان مدد يا هدنة مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, we have for Imam Ali, we have for Mawlana Shah Naqshbandi. Alhamdulillah. Why not my mom? My mom. Did you get that? But Western people tune in and say, why do they keep saying my dad, my dad? Heydar, Heydar, Ali, Ali, Mawla. 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 Ali, ورای رحمت تو شایدی خدا را که به ما سوا فکر کردی به سایه امارا. هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا. در خدا شناسی و در رخ علی بین بلی شناختم من به خدا قسم خدا را. هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا. به خدا که در دو عالم مثل رسولان نباشد جانی گرفته باشد سرچشمه بقارا. هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا هیدر هیدر علی علی مولا. مرین رای مسکین در خانه علی زن که این پادشاهی در دست جرم که دارم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رمن يا رمن يا رميز العالمين يجرت ودم زوز مال لطفتو غم خارمان لطفتو غم خارمان الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل خوش میروی در جان من چون میکنی درمان من ای دین من ایمان من ای مهر گوهر بار من ای مهر گوهر بار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل جان من سلطان من سلطان من دریای بی پایان من بالاتر از زندار من بالاتر از زندار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل اشتب روان را مشعله عاشقان را سلسله ای منزل هر غافله ای غافله سالار من ای غافله سالار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل
صل على سيد الأسفياء صل على حجة الأولياء 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 نقشبندی یار دل ما به جز تو ما به هیچ کس نداد یار 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 شای نقشبندی یار دل ما به جز تو ما به هیچ کس نداد صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی محمد نور خوش آمد شای نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی محمد نور خوش آمد شای نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء شای نقشبند محمد و ویسی البخاری زنده باد 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 صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی سید الاسفیاء صل علی حجت الاولیاء یا عزیزا یا رزاق یا عزیزا یا رزاق مغی شبان دیر نقشبندی یا عزیزا یا رزاق یا عزیزا یا رزاق مغی شبان دیر نقشبندی رمنا 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 اغفر لنا رمنا آتنا رمنا آتنا وجه جماله وجه جماله وجه جماله مغی شبان دیر نقشبندی مغی شبان دیر نقشبندی اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, let's start. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahil azim wa atubu ilayh, astaghfirullahil azim wa atubu ilayh, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. मुझे मालूम है
بفضل الله ويا رمضان ويا أمجاد ويا سلام ويا أرباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله ويا أقدار ويا أنجاب ويا سادات ويا أرباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سألناكم وللزلفى رجوناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله يا ربي رسالتي ورحمتي إشارتي رسالتي إشارتي ويسكو أمرنا لله يا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي رسالتي إشارتي ويسكو أمرنا لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بكشف الحب عن عيني ورق البين من بيني بكشف الحب عن عيني ورق البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من هدانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नयाज में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على من آله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء أحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه The annual Grand لا إله إلا الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله सिख मित्रों दी मदेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी दोनों विच शौक चंगेरी अज नैना लाइया क्यों चढ़िया अज सिख मित्रों दी मदेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी दोनों विच शौक चंगेरी अज नैना लाइया क्यों चढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله
अलैहि सलावतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. Which one is the one for that has Alif Bayt names? अल्लाह नबी का घराना. That one? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. इसमें हसरैन है फातिमा है, इसमें हसरैन है फातिमा है. इस घराने में मुश्किल कुशा है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. लपे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के. लपे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के. ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा. अपनी किस्मत पे दिल झूमता है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी मैं आका हसन का. उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी मैं आका हसन का. सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर. देने वाले ने सब कुछ दिया है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है. नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है. नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं. हम गरीबों का तो आसरा है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो. खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो. कोई तुझसा हुआ है ना होगा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा. तेरे रब का यही फैसला है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा मुझे तुम न समझो. मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा मुझे तुम न समझो. साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है. मेरा रब है मेरा मुस्तफा है. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है. लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली. लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली. कोई ये ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले. तेरी महफिल से खाली गया है. अल्लाह
अदना गदा है नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है इसमें हसनैन है फातिमा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. So you had too much candy. إلى شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Inshallah, Biniyat Khatam Khawjikan, we'll do the Khatam now. Inshallah, at the end of the Khatam, we will try to have an interactive night with any questions regarding tafakkur and the meditation, which is the foundation of this way, and especially from these teachings that come from this center about energy, about realities. Inshallah, its foundation is based on tafakkur. Inshallah, really light one, Shaykh. It's shining to my eyes too much. A little bit more than off. Yeah, that's good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم انزل حالنا بشفرنا وبدون بمددكم من نظركم. مدد سيدي يا سلطان الأولياء من شاء الله الفيض الداغستاني سلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل بمددكم من نظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم في بركة رب الأول وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتطهرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabbi Sharif, and shall ask you to oversee ourselves at Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بمددكم بنظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء الشيخ عبد الله الفيض الداغستاني سلطان الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل بمددكم بنظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم.
فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 انشرح الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. The awliya of oranges is passing. I've heard of smelling roses and amber. I'm smelling fruits. The awliya of the fruits are coming. Can you smell orange? Yeah. You put your orange on? Sure. Maybe I'm hungry. فمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Allah
إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل مولانا ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روح إمام طريقة غوث خليل كشان نقشبند محمد ويس البخاري ستانا أولياء الشيخ محمد الفايز الداغستاني ستانا الشيخ محمد ناظم عادل الحكاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مولانا خالق الخوش الدواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام وسيدنا فاطمة السلام وسائر وساداتنا والصديقين الفاتحة. الشفاء برسول الكريم لماذا لكم وننزل لكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي الرسول الكريم يا حبيب العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم. And always a reminder for myself, أنا عبدك العجيز الضعيف مسكين وظالم الجهل, and by the grace of Allah that I'm still in existence. Took a path in which to be nothing, and alhamdulillah that Allah
granted a ni'mat, a tremendous gift to guide us toward the ways of tariqah, which are the ropes that extend throughout creation from the holy heart of Sayyidina Muhammad. In this Thursday interactive night, it's through the specialty of tafakkur and contemplation, meditation. Every culture has a different explanation, and tafakkur is deep in Islam, that to contemplate Allah's holy words, to contemplate the holy hadith, and to live a life of contemplation, taking an account of every action, and to nourish the light of every good deed, the light that it produces within the heart. To nourish that light, focus on that light, how to exemplify that light is all through tafakkur. And a simple understanding tonight is, instead of thinking of everything through Islamic terminology and being lost in a reality that you didn't reach to, think of energy. I think in school they teach you to bring it to the easiest multiplier. Big complicated fractions are very difficult to compute, so bring it down to the smallest and easiest multiplier, which is energy. If you think of everything in terms of energy, then you understand how to build it, how to leave the bad energy, build the good energy, and defend ourselves against any type of attack of energy. If we think in terms of energy, then we'll begin to understand every reality and everything that we're doing. Because of Islam, people think they pray, they've covered everything, they gave zakat, they covered everything. Means they do the usul and think it's everything, and then I got sick, or I'm suffering from slight mental illness, or I'm suffering from whatever I'm suffering from. And it's no, come back to the easiest multiplier is energy. Is look at what you're doing in life. Are you producing positive energy or negative energy? Are you doing excessively positive deeds every day, every morning, from the time you wake up to the time you go to sleep? You make a hisab for that day and accounting for that day. Was that a good day? Excess positive or excess negative? And within a week of your accounting you'll realize that you're producing positive energy or you're producing negative energy. And what is it that you do to get rid of your negative energy? And then that becomes an understanding for us. Then when we understand that and we understand how we spend the day and all the actions of the day, we'll understand why we're sick, why our income is dropping, why all these actions are happening, why every type of difficulty. It explains itself. Then they understand and they need guidance at that point. Ya Shaykh, how can I make a excess energy? How can I make my energy to be more positive through the day? How do I wash away the difficult energies and the difficult energies that face me throughout the day? And we were talking today with Abu Ibrahim, if I can see him on this side so I can focus on his face. You come more that way so I can see you. Yeah, come sit there so I can see you. I need to focus on someone's face. I've seen Zishan's face all day. That this world of energy and the world of medicine and healing, their lives are to find a problem, give you a medication based on what their physical eye sees. Spiritual healing comes to teach, no, there must be an internal cause for external reaction. For you to be externally showing signs of something wrong, internally something must be operating incorrectly. Then they begin to teach how to focus on your energy, how to focus on what are you doing all day long to build your energy. Means by your zikr, your salah, your good deeds, good actions,
The awrads that you have, they're not comparable in the power of what you have to gain. Don't just say, I made my salah and everything is great. No. The power that zikrullah has, the power that salawat Nabi has, the power of those energies is something not comparable. Nothing that can be imagined, that when you sit and mention Allah's holy name, what type of energies are coming onto the soul. So then you spend time in which at Fajr time or Asr time, if you're working very busy, you come home from Asr to Maghrib and just sit and start to make your zikr. Start to do a awrad, a daily wazifa, a daily mantra that the shaykhs have, and each tariqah has their own. We have it on the app, you go to the app, you look for the awrad and you do that on a daily basis, brings tremendous energy. You make the salawats on Sayyidina Muhammad throughout the day, you make the zikr of Allah brings energy. Then when you're building positive energy, they begin to teach you, preserve now your energy that you have. Because it's like you're running water through your house but every fountain is leaking. And Mawlana Shaykh would teach that the big leak is not the danger. A big hole in the wall, it's obvious, you saw the hole, you fixed it. You know where you destroy your home? As if there's a small leak and you didn't detect it, and it just drips and drips and drips, and before you know it, it destroys everything. So it's the small cracks that are destroying everything. It's not the big and obvious problem. Hopefully people have an aql to understand something is greatly wrong in that action and you try to stop it. Every positive energy you're bringing on, as an example, 10 good points, 10 hasanat, and then you look throughout the day that the incorrect actions are dropping them. Some people are actually basically flatline at that day, or they start to go negative because the good deeds weren't enough to bring their positive energy up. So then they look at all of their actions and then they be told by the shaykhs, preserve your energy. Means there's a power within wudu, there's the holiness of the sunnah of Prophet that when you are washing and keeping a state of wudu at all times, it's not only for salah, it's for every worshipness, and every moment is a worshipness of Allah. Every interaction with another human being is worshipness. Everything you do is a worshipness. If you interact good, it's praying, Allah's thankful. If you interact bad, you'll be punished. Means everything that we are doing is an interaction. You keep a state of wudu, you wash, you're all washed, you come out, pray 2 rakah salatul wudu. Even if you're on a chair and then you pray 2 rakah salatul wudu and seal yourself and say, Ya Rabbi, seal my energy. Then they understand how to seal their energy. One is to build it, two is to seal it, and then to understand how you're losing it. Anyone who interacts with human beings on a large scale, means you drive a cab, you're a nurse, you're a doctor, you work in a mall, you interact with human beings, they are the most powerful energy beings God has created. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. We have honoured the children Bani Adam, and the children of Bani Adam means that they have a tremendous energy. How much of that energy are they giving out? How much energy are they bringing in? And the people that we deal with, how much energy are they throwing upon us? If you're excess positive and you're building yourself and making yourself to be like a light bulb shining, everywhere you go you're going to pick up the burdens of people. Means their energy and negative energy is going to come on to you. So that's why then they have to teach. If you're building yourself, trying to make yourself to be positive, and you don't want to take everybody's negative energy, because this energy explains that, Shaykh, why I'm having problems in my life, Shaykh, why when I come home from work I'm like this, Shaykh, why is like this, why is like that, because you're thinking in a whole different plane of why things are happening. And they teach you the most basic, come back down to the energy. Are you building your energy and doing positive things? Are you interacting a lot with people and their burdens coming on to you? Especially if you're trying to help everybody, you'll be sick from everybody.
What are your interactions with people? How are you defending yourself? Then they begin to teach you, keep your wudu, keep all your practices, keep every wazifa and awrad that you're doing. When you come home, completely shower to take away that difficulty. Because people are throwing their burdens onto you and it's not by intention. Some can intentionally send their energy, but this is not that talk tonight. This is the unintentional cross-firing of difficulty and zulumat. A zulumat, a negativity that wasn't meant for you but is like ricocheting towards your direction. And that's why the sunnah of Prophet is the majestic might and armour for the heavenly kingdom. If you understand the nobility of Prophet which we're all trying to move towards the understanding, nobody has a complete knowledge of that great reality. But he's teaching the nights of the heavens that when you wash and you use the holiness of water, the angelic power of that water is activated by your intention. That, Ya Rabbi, I'm intending to wash, to take away the burdens and to be from those whom are pure and clean. Immediately the angels are activated within that water because Allah said, my throne is upon the mai, my izzat is upon this mai. This reality of Mim and Alif, that the Muhammadan reality and the izzah of Allah is a secret locked within this H2O. Has a hu and a waw for wudu, it has a deep secret in that water. And as soon as you make intention for wudu, the angelic power of that water is now activated. If we had eyes to see, we would see that water like a water from paradise. And immediately you washing, every type of negativity is burned away, every type of shaitan and creature that trying to cling to insan. Like a boat that been under water for too long, it has everything that clinging to it and dressing upon it, the wudu begins to wash it and wash it and wash it. Then they teach the wudu of the blood, how to make your zikr. How are you washing only your body but shaitan is inside of you? Why is it that you don't do your zikr, don't do your breathing, don't do your practices, so that you can build the energy that begins to chase the shaitan inside of you. The shaitan is already inside of you, he's very happy that you only wash the outside, you forgot him inside. But then the zikr and the zikr into the heart immediately begin to activate an energy within the blood becomes heated. Those whom are skilled in their practices, they are heated people. Their hands, their necks, their bodies heat up in zikr because they're like a fire inside of this divine light and shaitan is running from their light. So it means they're washing inside, they're washing outside. And the energy begins to explain. Every time we have a difficulty, go back to the thinking of energy, that this difficulty, this sickness, this thing that's happening, why? What am I doing for positive energy? How am I defending myself against the negative energy, inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. Anytime we deal with energy, it's such a powerful reality that you don't want to take anything other than the Muhammadan energy. Anyone you talk to has a source of their energy. Are they using jinn and are they using unbelieving jinn? What type of source are they using to bring about and facilitate the energy practices that they're doing? They're making zikr of Allah, they're making salawats on Prophet. There are people who do energy healing and they say it's Islamic. As soon as you talk to them, there's no salawats, it's not Islamic. They're pulling from a different source. They're pulling from jinn who are playing with them because shaitan also makes zikr of Allah. He had no problem with Allah. He said, I have a problem with you people. The oneness of Allah never left shaitan. So it means they can say certain things and they don't have any problems, shaitan has no problems. Shaitan has a problem with Sayyidina Muhammad. Because when the haqq comes, immediately he attacks shaitan and goes right after him. So that means that they're doing healing and they don't make salawats. That's not for us.
They do healing, but they're from a different belief. Those are different beings. If those beings attach themselves to you, you can never shake them off. So it means that everything has to be like a coordinate. No, I only want La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. And that's why the tariqah has come to teach the Muhammadan haqaiq, that make your zikr, make your salawats on Sayyidina Muhammad. That's a Muhammadan light, that's coming by the authority of Prophet. That is a light of all eternity and all purity, inshaAllah. We have a couple questions and then Sayyidi, I am new in meditation, what can I do to concentrate better? Focus and concentrate. The meditation is not something easy that they show in our Western culture, that it's such an easy practice and take your clothes off and sit by the tree. Meditation is actually the last stage of a spiritual development. It's a full-fledged attack against shaitan. And as soon as you intend to meditate, there will be a hyper awareness of how much you're under attack from shaitan. So somebody who never has gone to a doctor, especially what's the one for cancer? Oncologists. They think they're very healthy. They never go to doctor, Shaykh I never go to doctor, I'm very healthy, until one day some sicknesses come to them and they go to a doctor. Doctor says, wait, you got a whole lot of problems going on. You didn't recognize anything, but there's tremendous amounts of sicknesses coming out, and all of a sudden then the person realizes how sick they are and they say, oh, I didn't know I was so sick. There's no difference in the spiritual realm. As soon as you intend to make meditation and sit and try to make your zikr, praisings upon Sayyidina Muhammad, do it in our system where you're playing salawats, defending your ears from any waswas, you begin to see how difficult the process is. So I can't sit for 2 seconds without something agitating me. Now you're in the doctor's exam room, there's something wrong and Allah wanted you to see it. You don't have the ability to sit for 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes with yourself, to know yourself. Who knows himself will know his Lord. You can't play the salawat, you can't do all of these things, you can't put the fragrances because you're under satanic attack and shaitan doesn't allow you to sit, doesn't allow you to play it. That's what Allah wanted you to know, that oh people of tafakkur, stop and realize how much you're under attack. Only at the time that you recognize your sickness is there ever a path of healing that opens. Otherwise if you're ignorant of your sickness, you say, I don't need these people, you don't need us. Wait until you're full-fledged in difficulty, it's too late at that time. But when they identify their problem, that's the first step in spiritual healing and spiritual development. I know I can't sit, I get angry, something's happening, I can't put the water on myself, I can't make wudu. Those are all the first steps of awareness, that how much the person is under attack. So they said, then you got to be making your zikr, you have to make the salawats on Sayyidina Muhammad. You have to keep making A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim at least 100 times a day sitting, Bismillahir Rahmanir Rahim. With every Bismillahir Rahmanir Rahim Allah open and a faraj, a difficulty to be taken away. Salawats on Sayyidina Muhammad, and then sit after you make your namaz. If you come back and say, I can't even make my namaz, then again that's a sign how difficult the person is under attack. Then you email the shaykh and they try to give you the awrads, the zikrs and the process that's necessary to combat that difficulty. As soon as you acknowledge it and understand it, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, Allah never leaves the servant to be in the hands of shayateen. That as soon as you identify it, the shaykhs pray for you pray for yourself that I need Ya Rabbi's support, I understand I'm under difficulty, I'm under the oppression of shaitan, grant me a najat, grant me a power to release myself from that difficulty, inshaAllah. Okay, these two questions are similar. How should we ask for madad and make rabita with the shaykh? Also, what adab and ihtiram should one keep for the rabita?
Ya Rabit al-Sharif is to keep the way of holding the rope, where Allah described, hold tight to the rope and tafarraq, don't make a separation from the rope. Means our life was like a golden chain, not even a rope, is chain yourself to that reality. Ya Rabbi, kullu ma sadiqeen, you said have a taqwa and keep the company of the truthful servants, and I'm with these shaykhs. I'm asking to be under the Rabita, under their hands and tied to that reality. Then the app we have, and everybody has the different madad and support. Asking for the madad of the shaykhs, calling upon their names, asking for their madad, visualizing that you're in their association, and then always acknowledging, Ya Rabbi, I'm a weak servant. When Allah said, وَكُلُّ مَا صَادِقِينَ, that have a taqwa in life and keep the company of my truthful servants. Allah doesn't care for the material world. This was not keep a physical company with the shaykh and go have hamburger with him. This was the spiritual company, is that are you keeping their company spiritually? Are you envisioning that you're always with them? Are you visualizing that they're in front of me, I remember them, I see them, Ya Rabbi, let me to always be in their association. If I can visualize that I'm sitting with them and that I'm making my zikr, I'm making my salawat, I'm asking to be under their nazar, this was the order of Allah. If you truly have a taqwa and consciousness, taqwa means that are your senses open. The muttaqeen whom have a high level of taqwa means that Allah gave them a taqwa on all their senses. That's why Allah in that holy ayah is saying, ittaqullah, because these are muttaqeen, that their taqwa, they have a fear in their ears not to lose their connection with Allah. As soon as they're listening to something wrong, their heart begin to beat, something's not right. Allah's warning them, you're going to lose my hearing. If they muttaqeen, if they have eyes that are conscious, they're not looking at everything haram, and Allah says, I'm about to shut off your vision and it's going to take a long time for you to bring it back. They took a life in which to astaghfirullah, and they close that vision from what they're looking at, and they keep their vision into their heart and down, where shaitan is now playing with all of them. Shaitan wants to bombard your ears with every type of horrific sound, bombard your eyes with every type of horrific vision to block, so that you never become muttaqeen. If their hearing has been perfected, their seeing has been perfected, Allah perfect their breathing, in which they breathe with a qudra and an energy, perfects their hands and their senses, their feet and their qadam. Then Allah from the holy hadith that we were talking the other week is, then I be the tongue in which you speak. And at that time Allah's might and izzah and the nazar and izzah of Prophet is moving upon their tongue. Their tongue can revive the dead. It's not a tongue that entertains the brain. That's when you go to school and the professor he talks, he can make the whole room to sleep in 5 seconds because he talks complete nonsense. He may not even understand what he's talking about. Brain to brain will shut off everybody's head, right? So if you talk from the heart, it's an energy that immediately hit the heart and the people come to life. Their energy is now vibrating within their being. As soon as their body goes out of the way, they will ask Allah, tonight what I heard from your servant, let me to swim in that ocean and that reality. And Allah said, you heard it? Then swim in it. The ocean is free to enter, there's no fee, there's no money for these courses. Allah's way is free, Allah's knowledges are free. Only thing Allah is that, have you been given the grant in which to hear it? Because Allah says, I allow my name to be mentioned in their home. Allah has to allow His name to be mentioned in your heart, because His home is where? Qalb al-mu'min baytullah. So it's a ni'mat, it's a grant. Don't take what Allah gives as a grant and as a favor, say, I can always go to the zikr. No, because if Allah gets tired of you, He says, so tomorrow your name will not be mentioned in my heart, in your house, in my house. It's a gift from Allah. I allow, in Surah An-Nur, I allow my name to be mentioned in their homes. So this is a gift from Allah. We keep it, we nourish it, we safeguard it,
And then Allah says, since you have an ihtiram and a respect for my name, you cherish it, the ability to come and to do your zikr, to mention my name, I begin to release the power of my name. Then they do their zikrs, they do their awras, they do all their practices, inshaAllah. Say during meditation, do we envision the light entering the stomach or the heart? You can envision anything you want. The light coming, and just envision at the first phases that you're in the presence of the shaykhs, and that, Ya Rabbi, I'm nothing, I'm nothing, I'm nothing, and fill me with the light. At that time, if you have a opening from the shaykh, that a light is entering into your heart and entering into your belly, that's all based on what they want to show you. The first step and the most important is that I'm nothing, I'm nothing, I'm nothing, and that they're in front of me, and I don't have to focus on seeing them. I say, I can't see shaykh your face, I can't see this shaykh's face, I can't see that. Doesn't matter. Just know that I'm in front of them and I'm nothing. I'm nothing, Ya Rabbi, I'm nothing, just under this ni'mat, this blessing, let me to be under their fayaz, and let my heart to believe with all my belief their gaze is upon me. Because they are servants of Allah. This is not about money, this is not about membership fee. They're servants of Allah. Of course they have to be, because they're there to serve Allah. If you're calling, they're arriving. If their soul is arriving, then you reach to the fayaz. Every unique experience is based on the shaykhs, what they want to, so there's no description of right and wrong, inshaAllah. If the body and mind is enveloped with fear, what continuous zikr can we do to increase our positive energy? Constant fear, again, because there's some other issues too. If you have to take medicine, continue your medicine, never leave your medicine, and this way is based on mind, body and soul. If your mind is not well, and that's Allah put the servant in every type of condition. There can be servants with broken legs, sickness. Allah gives a difficulty for you to walk on a crooked path. Don't try to fix people's problems, it's not for you to compete with Allah. You're merely here to fix the person's faith. Allah give everybody a difficulty in life. Say, if everybody complains, let's get a bucket, everybody write their problem, put it in the bucket and take somebody else's problem. You say, no, 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 I'm happy with my problem. I know how to deal with my problem, I don't want your problem. Everybody has something. This makes the quality of your life. There has to be a squeezing, there has to be a crushing. How are you going to be patient and persevere through the difficulty Allah sends? And that's what Allah wants. It wasn't about you declaring victory for everybody, healing everybody, everybody to be great. As a matter of fact, if you ask the shaykhs, everybody's sick. And that's the way Allah wants it. Said, I want to put a difficulty on you, and I want to see your ability to keep struggling through your difficulty. Use your zikr, use the medicine so that your mind is well. Use good health and good nourishment. Not to be excessive in which your diet becomes your religion. Your body's dying anyways. Don't say that these cherries are organic and that it comes from a very special farm that nobody ever touched it. As a matter of fact, the organic is they take the poo-poo and they put the poo-poo back into the field, and they put the waste of humans on those very expensive tomatoes, which Prophet forbid the use of your bodily function on any fruit. You're not allowed to urinate near a tree, you're not allowed to defecate near a tree, because all of the toxins Prophet taught would go into the fruit. So what shaitan gives to all these organic rich people? Fruit filled with poo-poo. Sorry organic people. Yeah, right? They're paying big money for those things, and they're taking human waste and putting it onto the fields and says, this is grey water. The water that we recycled, throw this water onto all the flower. Whatever shaitan is doing is trying to kill everyone. The only thing that has a barakah and a blessing, take any orange you can find and make du'a, mention Allah's name upon it. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ولا مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية
Khasatan Ruh Imam Tariq, you start mentioning your shaykhs, mentioning Allah, mentioning Prophet, mentioning your shaykhs. Anything you eat, if it's even a rock, it will be golden for you. In times of mushkilat, and many awliya know, and many people who have survived war on this earth, they have nothing. And awliyaullah will bring something for them, begin to make a dua, and they all eat it, they can be full for a week. If Allah want to open, Allah opens, and it's by dua. You can have the most expensive fruit and food, think that your chicken never touched the ground and everybody tickled your chicken all day long. You farm fresh and tickled the whole time, and you get sick like a dog by it. And Allah makes somebody else eat from something else, but they're sincere, they make a dua on it, and they're full for 7 days. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Now we can get all the emails from the organic people. Please, so don't use styrofoam shake, you people.